Russian troops used dozens of drones in strikes on areas in Ukraine overnight and into Tuesday, injuring 6 people and causing widespread damage, officials said. The Ukrainian Air Force said it had intercepted 65 drones. According to Associated Press, in the city of Kharkiv, drones struck residential infrastructure, injuring 2 elderly people, damaging domestic gas pipe and sparking a fire, regional head Ola Sinihyubov wrote on Telegram. In the Kiev region, drone debris fell on a retro automobile museum, destroying 9 rare vehicles and damaging 27 more, acting regional head Mykola Kalashnik wrote on Telegram on Tuesday. Several residential houses and vehicles were damaged in the region, but no people or critical infrastructure were harmed, he said. In Odessa, 4 people were injured as a result of a drone attack, regional head Ola Kuiper wrote on his Telegram page on Tuesday. The attack also damaged multiple residential buildings, cars, and a warehouse storing grain, he said. Дай воду на линию Узмана. Ukrainian President Volodymyr Zelensky laid candles at a memorial in Kiev on Monday as he marked International Holocaust Remembrance Day. According to Associated Press, Zelensky, together with representatives of the Jewish community and Ukrainian officials, held a ceremony at the memorial in the capital where they paid their respects to the victims of the Holocaust. The crime of the Holocaust must never be repeated, Zelensky wrote on his social media page. But gradually, unfortunately, the memory of the Holocaust is becoming weaker, and the evil that tries to destroy the lives of entire peoples still remains in the world, he added. Nazi Germans murdered 6 million Jews from all over Europe, annihilating 2/3 of Europe's Jewish population and 1/3 of all Jews worldwide. In 2005, the United Nations designated January 27 as International Holocaust Remembrance Day. יחנה וימייכן חי דכל בית ישראל והגולו את מקורי ויברו אמן Belarusian President Alexander Lukashenko said his country was preparing to host Russia's Orshnik hypersonic missile used in Ukraine for the first time in November 2024. Though he said there was no deadline for the missile deployment, Belarus was preparing to receive it any day now. According to Associated Press, Russian President Vladimir Putin said the missiles could be deployed to Belarus in the second half of 2025,
remaining under Moscow's control while Minsk will select the targets. We agreed with President Putin that the next unit will be delivered to Belarus earlier than to Russia, Lukashenko said at a news conference after casting his vote in an election that concludes on Sunday and that the opposition dismisses as a farce. Lukashenko added that he joked when he spoke about Belarus receiving 10 Orshnik units. But he said the deployment was, in response to the desire and possibility of the Americans to deploy medium-range missiles in Europe. In December 2024, Lukashenko and Putin signed a treaty that gave security guarantees to Belarus that included the possible use of Russian nuclear weapons. The pact followed Moscow's revision of its nuclear doctrine, which for the first time placed Belarus under the Russian nuclear umbrella amid tensions with the West over the war in Ukraine. Lukashenko says Belarus is hosting dozens of Russian tactical nuclear weapons. Their deployment extends Russia's capability to target Ukraine and NATO allies in Europe. Слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Слушай, у нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Я правильно поступил? Мы не отказываемся от ядерного оружия, нет. Ну, это страшное оружие. А орешник, страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас. А где вы хотите разместить это оружие, эти комплексы? Тебе точку назвать? Нет. Ну, хотя бы примерно. Ну, туда, ближе к Смоленску, я так мечтаю. А там посмотрим. Спасибо, да, французское агентство. Нет, мы с Владимиром Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексов, но я пошутил. Вы же сказали сегодня, что вы не хотите войны, хотя... Поэтому сроков таких мы не определяли. Ну и потом, знаете, мы ведь орешник... Почему дислоцируем в Беларусь? Вы же знаете, что это в ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Это же ответ. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату скажу, что ладно, давай повременим. Неважно, будут они в Смоленске или в Орше. Для нас не важно. А нам важно, чтобы ракеты средней дальности американские не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом. На массе, где люди будут, он ревнует. Все. Он